So what is the purpose of we are creating locator? You have some idea? ஐட்டம்ஸ் எங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதாவது ராக் பின் அந்த மாதிரி லாட் Uh, சீரியல் அந்த மாதிரியா? yes. So okay. So for finding the locate item in the warehouse. Okay. For the ஓகே. purpose we are using this locator. This locator is mainly used for where we are using means in pharmaceutical or any medical shop you can see the locator because many ஓகே. tablets are there. They cannot find which tablet in which row, in which rack, which locator. So we should assign those things to the item. So for that purpose, we ஓகே. are creating this locator. ஓகே. Rack, row, bin. So there is a small shop or huge warehouse. So wherever is there, if you find any, if you see the Amazon warehouse, it will be 15 acres or 16 acres will be there. Okay. If they order something in Amazon, if they order iPhone, in where the iPhone located, you cannot find those things in the huge warehouse, right? So if you have the locator, then you can easily find the way where which shell is the iPhone is located and which rack we have the iPhone in which model we have in row in which model in bin means segregate mean which segment is there um, in the iPhone. So for easy understand easy picking, we are using this locators. ஓகே. So bin is like a self. I mean, it's a box, okay. And row is a which row we have the iPhone, and rack one each rack will be there, right? A cell means segment, okay. One segment, two segment. So some kind of how can I say this? See. So there is a huge shell is there. This is a shell, okay. ஓகே. This is one shell. In that cell, we have a shelf. Okay, ஓகே. shelf in the sense it's a you can assume like a row. Okay, it's a ஓகே. one row, second row, third row. Okay, ஓகே. in which rack is there? This is one rack. This is another rack. This is another rack. In that rack, in bin means some boxes. In tablet they put ஓகே. some boxes, right? So that is what ம். the bin is mean. Okay. ஓகே. Now you understand, right? What is aisle, what is rack, what is a row, and what is a bin. So this is how the warehouse things will happen. So if we order ஓகே. something, so the item having some kind of locator. So in that aisle, in that row, in that rack, we have in that bin, we have this item.
ஓகே. So like that we have to find it and get from the where pick from the warehouse. ஓகே அப்துல்லா. இதே ஏன் நம்ம சிஸ்டம் வைஸ்ல இங்க ஐட்டம் லொக்கேட் ஆயிருக்குன்றது நம்ம ஏன் செட்டப் பண்ணணும்? Setup அது பண்ணாம then how do you பிசிக்கலா know that? எப்படி உங்களுக்கு இந்தந்த தெரியும்? ஐட்டம்ஸ் நான் என்ன கேக்குறேன்னா, லாஜிக்கலா இவ்ளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, இவ்ளோ ஐட்டம்ஸ் இதுதான் இல்லன்றது அசைல். மட்டும் நமக்கு அசைல்ங்கிறது இந்த தெரிஞ்சு. இந்த 1 2 3 இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுதான் ம், அசைல். ம். ஓகேவா? ஒரு ஓகே, ஹியூஜ் வெல்டிங் இருக்குல்ல, இதுதான் இதுதான் ஒரு ஒரு அசைல்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்தந்த அசைல்ல ஓகே, இந்தந்த ரோல இந்தந்த ரேக்ல அந்தந்த பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது. ஓகே, ஓகே. ஸோ இதை நம்ம எப்படி சிஸ்டம் வைஸா நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோங்கிறத தான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அது ஏன் நான் ஏன் பண்ணணும்னு நான் கேக்குறேன். ஏன்னா நம்ம வே வேர் ஏன் ஹவுஸ்ல பண்ணணும்னா இருந்து புரியலையே. ஏன் மீன்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ இல்ல, அது அப்புறம் வந்து கம்மியா இருக்கா, இது தெரிஞ்சாவே போதும்ல. அது ஸ்பெசிஃபிக்கா பிசிக்கல்ல எப்படி வேர் ஹவுஸ்ல வந்து இது இங்கதான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளும் ஏன் சப்போஸ் இப்போ லாஜிக்கலா. ஒரு ஹியூஜ் ஹியூஜ் வேர் ஹவுஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, வேர் ஹவுஸ் இருக்கு, நம்மள்ட்ட வந்து வேர் ஹவுஸ்ல இந்த ஐட்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இந்த வேர் ஹவுஸ்ல இந்த ஓகே, ஐட்டம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு வி ஃபவுண்ட் இட். ஓகே. எங்க எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? அது தெரியாது. இப்போ உன்னோட கிச்சன்ல இது ரவா இருக்குன்னு தெரியும். ஓகேங்களா? ம், ரவா ம். இருக்குன்னு தெரியும். பட் இது உனக்கு உங்க வீடுனால ஈஸியா நீ எடுத்து ஃபைண்ட் பண்ணி எடுத்துருவ. ஓகே, ஓகேவா? ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு இன்கேஸ் இந்த ரவா எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத டக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு ஒரு ரேக்கா போய் பார்த்து ஒரு ஒரு ரோவா பார்த்து எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத எல்லா இடத்துலயும் பார்த்து அடுத்ததா ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஆ, ஆமா. ஓகே, இப்போ நான் சிஸ்டத்துல நான் இந்த அந்த மீன் மூணாவது ரேக்ல மூணாவது இதுல நாலாவது ரேக்ல மூணாவது பாக்ஸ்ல நான் அதில் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நான் இங்கே போட்டிருந்தேன்னா, இங்கே நான் சேவ் பண்ணிட்டேன்னா, நீங்க இந்த ஐட்டத்தை நீ பார்த்தாவே போதும் இந்த ரேக்ல இந்த பாக்ஸ்ல இருக்குன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடும். நீ நேரா டைரக்டா தேர்டு ரோக்கு போயிட்டு அங்கே போய் பிக் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, ஓகே. புரிஞ்ச? ஆ, புரிஞ்சது. ஆனா அப்பவுமே எனக்கு ஸ்டில் இந்த டவுட் தான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வேற இடத்துல இருக்கோம். வேற யூஎஸ் யூகேன்ற ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டெய்லி 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 ஆப்ரேஷன் ஒர்க்ஸ் தான் பண்றோம். அதாவது டே டு டே லைஃப்ல என்ன சி சி போகுது இது அப்படி. வந்து வேர்ஹவுஸ் மேனேஜர் வந்து கிரியேட் பண்றது. வேர்ஹவுஸ்ல இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ற இந்த சினாரியோ. ஓகேங்களா? இப்போ நீ இன்வென்ட்ரி மாடியூல்னா இன்வென்ட்ரி மேனேஜர் என்ன பண்றாங்களோ அது எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, ஓகே. ம், ம். ஸோ ஒரு எண்ட் யூசரா நீங்க வந்து திங்க் பண்ணணும் எப்பவுமே. நீ ஓகே. ஒரு எண்ட் யூசர், நீ வேர் ஹவுஸ்ல உட்காந்துருக்க மேனேஜரா. இப்போ ஒரு ஆர்டர் ம். வருது, நீ டக்குன்னு லேபர்கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்லுவ? இந்த ஆர்டர் வந்திருக்கு, அந்த ஆர்டர்ல எடுத்துருங்க. எடுத்துன்னு சொன்னா அவங்க என்ன கேட்பாங்க? எந்த இடத்துல எங்க இருக்குன்னு இருக்கு? கேட்பாங்கல்ல. ஆ. அப்போ நம்ம சிஸ்டத்தை பார்த்து தானே சொல்ல முடியும். ம். ஓகே, அதனால் அதுக்கு தான். ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் we are using the locator. ஓகே, ஓகே. இது இல்லாம வேர் ஹவுஸே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இது வந்து மெயினாக நீங்கள் இம்பார்ட்டண்டாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதில் என்னென்ன டவுட் இருக்கோ கேட்டுருங்க. இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சா? இப்ப கிளியர் ஆச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஸோ
இந்த ட்ராப் டவுனில் போயிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், இதில் போயிட்டு இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ நார்மலாக மேனேஜ் சப் இன்வென்ட்ரி அண்ட் லொக்கேட்டர் அந்த இதில் போகணும். இன்கேஸ் அது இல்லைன்னா கான்ஃபிகர் சப் இன்வென்ட்ரின்னு ரெட்ரூட் பேஜரோட இது இருக்கும். ஓகே. ஓகே. நான் 2 days முன்னாடி பார்த்தப்ப இருந்துச்சு அப்துல்லா, மேனேஜ் சப் இன்வென்ட்ரிஸ் அண்ட் லொகேட்டர்ஸ்ன்னு. நான் குளோபல் சர்ச் பண்ணேன் ஒரு வாட்டி. குளோபல் சர்ச்சில் இருக்கும், இதுலேயும் வரணும், அதான் பார்த்தேன். ஸோ எப்போவுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு ஆர்கனைசேஷன் கேட்கும். ஓகேங்களா? அதனால நம்ம ஆர்கை வந்து எப்போவுமே நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம என்ன ஆர்கு யூஸ் பண்ணோம்? அபி தானே யூஸ் பண்ணோம். ஆ. ஓகே. ஏன் இங்கே வரலன்னு தெரியுமா? ஆர்கனைசேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோமா? பண்ணோம்னு தான் நினைக்கிறேன். பண்ணோம், நம்ம அசைன் பண்ணல. ஸோ நம்ம எது கிரியேட் பண்ணாலும் அதை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஓகே. அக்டோபர் டாட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜர். ஓகே, நம்ம நம்பர் என்ன கொடுத்தோம்? 601 தானே? நேம்ல தானே நம்ம சர்ச் பண்ண அபி. 661. ஓகேவா? ஓகே. வேர்ஹவுஸ் மேனேஜர்.
இது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதான் தேவை, செட்டப் தேவையில்ல. Okay. So yesterday we have created two sub inventory, right? Yes. So where we create a locator. So you should edit the sub inventory which you have created. Here one locator structure is there, right? Mm. This is what we are our locator segment. It's a four segment locator structure. Four segment locator structure in the sense a cell, a row, rack, bin. That is four segment structure instance. Okay. Okay. So if you want to create your own structure, we can create it. Okay. I will show you how to create it. Okay. Go to inventory. Inventory locator key flex field. Okay. Okay. This is the setups. Manage section. See here, four segment structure is there. Okay. So here what and all values is there? Assigned row, rack, bin. Can we Okay. create a new one or we'll go with this one? For sample, you create one. Okay, fine. We'll create one. ABI E4 segment. The segment code. Okay. Segment code is nothing 01. AB4 segment. Like we are creating chart of accounts, right? Likewise, we are creating this. Mm-hmm. Okay. Okay. It's a time. Just save it. So structure we have created. AB4 segment structure we have created. Okay. Okay. Segment, Okay. what segment we should give here? Hmm, segment code is ASIL, right? Okay. ASIL sequence number is 1. Prompt is ASIL. Short term yes. Display with you can give 5. Column name is a segment 1. Value set code. So we'll use the same value set code, okay? Not confusing. This value set I have told you right first time. Value set for defining the values. Okay. Okay.
We can take the existing one, or else we can create the value set new one. Okay. Okay. We don't want to waste the time to this. Okay. Okay. Uh, Okay. so that's why I'm creating a existing one. Okay. So for row, yeah, everything is same value set, I think. Okay, everything is same. So we can create our own value set. Beam shell segment one. And you understand this, right? Segment, Yes. 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 Okay. and then row. This is sequence number two with this five, one. Sorry, segment one we have Segment already mentioned. Segment two. Okay. 2. Okay. Segment in the sense columns. Okay. Okay. A row already is we taken, so that's why it's showing already exists. Okay, so you new row one. Okay, Okay. and then rack. We'll give some other name. It's not a problem. Okay, just a Okay. B rack. I will give. Three. Then bin.
So we create a one structure for our own thing. Okay. So Okay. whenever we create the one structure, we need to assign to the instance. Okay. Okay. I think instance will be here. AB 4 segment. We need to select. Okay. Okay. So once we done it, deploy flex field. Okay. This is how we create a K flex field. Okay. Okay, it's completed. So go to manage sub inventory and locator. See, our segment is coming here, right? Yes. I'm just giving my AB our structure here. Okay, Okay. we have enabled it locator control. I think it's so once you select the sub inventory line, here one manage locators is there. Okay, Okay. so no locator cannot define the sub inventory level. Okay, okay, we'll enable and we'll come here. Okay. Mm. So in inventory org level, we need to enable the locator. Okay.
It's Okay. not a mandatory, or it's asking, I don't know. So there is a three levels, okay? We can define in the item level, we can define in the sub inventory level, we can define in the organization level. If you are defining organization level, whatever you're creating item, everything will come in the organization level. Okay. Okay. So here go to next. Here lot serial packing is there, right? Yes, yes. I think not here. Here itself is there. Locator control. Here no locator control is there, right? You just give It's dynamic entry. Dynamic entry in okay. the sense our entry we are whatever we are mentioned that we are going to enter. Okay. 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 We can go with previous define also. Both also same. No issue. Okay. I'll be proactive. Okay. So location also we should give Abi location. So what we are configure here in this Abi location, one warehouse is there. In that warehouse, we have created one cell. In that cell, we have created one row. In that row, we have created one rack. In that, we have created one bin. Okay, Okay. this is what we have created till now. Okay. So we need to define it, right? So which number you are giving to which row, which number is you given to cell, which number you are giving to bin. Mm, mm. That we have to enter. So for that purpose, we are going manage locators. You just select the sub inventory and click the manage locator. Okay. Okay. So Okay. here create plus and here you should create the your Segment one, that value. mm, Abi four segment structure instance. Okay. But we are giving Abi rack, right? You asking code or that segment value? For A cell row, we give the A cell A cell. For rack, we give the rack, Abi rack and Abi bin. Yeah, that's why it should show Abi rack, right?